Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho upeo wa asubuhi ndani ya kitengo afya na ustawi. Alhamdulillah, leo tena siku nyingine yenye nuru na neema. Natumai umeamka vyema, na leo tupo na dada yetu, sio mwingine bali ni Zahra ambaye ni nutritionist wetu. Anazidi kutuelimisha mengi zaidi kuhusiana na lishe bora, na inshallah katika mada yetu ya leo tunaenda kuangazia macronutrients. Hapa tutuelezea macronutrients ni nini, na inshallah tukirudi kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu Zahra, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Karibu tena. Shukran. Naam, tukiendelea katika mada yetu, tukiangalia mada yetu ya leo, kunradhi, tunataka kufahamu macronutrients ni nini? So macronutrients ni zile nutrients ambazo tunahitaji in large quantities. So hizi ni zile nutrients ambazo zinapatia mwili nguvu, ama what we call calories. So tuko na aina tatu za macronutrients. Tuko na carbohydrates, tuko na protein pamoja na fats. So carbohydrates ni energy giving. So ukiangalia mwili yetu, the primary source of energy kwa mwili yetu ni glucose. Na glucose huwa yani it is formed when carbohydrates are broken down ama digested. So yeah, ni primary source of energy, hiyo ni carbohydrates. Protein ni body building. So protein utapata kuna zile the animal sources and the plant-based sources. So protein huwa ni muhimu in terms of building muscle. Na kama vile nilisema last time, protein pia huwa inasaidia, kwa mfano ukiangalia our immunity ama our immune cells, sana sana unapata pia they are made up of protein. So sio tu zile misuli za mkono ama miguu, lakini pia internally pia protein inacheza a very big role. Alafu tuko na fats. So fats ni a source of energy just like carbohydrates na protein pia. Fats kama vile tulisema kuna aina nyingi. Kuna zile trans fats, kuna saturated fats pamoja na polyunsaturated and monounsaturated fats. Yeah. No, na tukiangalia tunaweza tofautisha vipi between macronutrients na micronutrients ni zipi? Micronutrients ni the opposite. Micronutrients we need them in smaller quantities. So micronutrients ni the vitamins and the minerals. So kwa vitamins tuko na zimegawanishwa, kuna zile fat soluble and water soluble. Fat soluble vitamins ni kama vile vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Alafu the water soluble ni vitamin C pamoja na the B vitamins. Alafu kwa minerals kuna aina nyingi, kuna zinc, kuna phosphorus, calcium, iron ambayo ni muhimu kwa damu. So hizo ndio micronutrients. Biology. Yes. Na asante sana. Na tukiangalia swala zima, tushaangalia ni kwamba micronutrients, do they differ with micro? Zina differ mbali upande wa hizo nutrition, ama huwa ziko the same tu, zinaleta benefits the same? No, so huwa zina differ, although ukiangalia zile kwa macronutrients, the micronutrients are already present in the macronutrients. So micronutrients, hizo vitamins, minerals, tayari ziko kwa, kama ni mboga, kama ni matunda, kama ni legumes, they're already there. Of course zina play very different roles. Yeah, lakini they're present in food. Yeah. So let's look at the importance. Yani tuangalie importance ya fats, importance ya proteins na importance ya carbs. Tukianza na fats, ni nini importance zake kwa mwili? Okay, so tukianza na fats, kama vile nimesema, fats kwanza ni a source of energy. Two, fats pia inasaidia ikija kwa the absorption of the fat soluble vitamins. So zile ambazo nimetaja. So kwa kawaida those vitamins cannot be absorbed if fat is not present. Alafu pia fats is also a source of kuna zile the omega 3 and omega 6 fatty acids ambazo ni muhimu for brain health, for heart health. Hizo ni nutrients ambazo mwili haiwezi kutengeza on their own. So primarily we get them from the nuts and seeds, the olive oil, those kinds of fats. Yeah. And the importance of proteins? Protein, kama vile nimesema, ni body building. So protein is important for bone health. It's important for
niseme yani kama kwa mfano kutembea, yani to be able to carry out your day-to-day activities. Unapata especially watu wakiendelea ku-age, there's something we call sarcopenia. Ni wakati ambapo kuna a very severe loss of muscle ambayo inakuja ina affect their movement. Wanashindwa kufanya day-to-day activities, hawawezi maybe kutembea on their own. Again, protein is important also for immunity as well. And just generally, just for general health as well. Okay. Yeah. And what about carbohydrates? Carbohydrates ni energy giving, so they are a source of energy for the body. Of course, pia kuna the excess carbs are stored later on. So ndio maana pia wakati tumefunga, yani mtu anaweza kufunga comfortably because kuna ile the energy that is stored. So primarily with carbohydrates, they're a source of energy. That's nice. So what do we do? Nini, a balance of 3 macronutrients in one diet. Macronutrients in one diet. Ama in our diet yani. So tunahitaji macronutrients zote in our diet because each of them, kama vile nime-explain, each of them play their own role. So utapata kwa mfano there are so many diets out there. So sana sana pia kuna zile elimination diets. So kuna zile ambazo you're not taking carbs, ama hukuli protein, ama hukuli mboga na matunda. So the reason why that is problematic is because all of the macronutrients zinacheza role zao zenyewe. So you cannot replace one with the other. So ndio maana unapata when you cut off one, there's usually a problem. It may not be immediate, lakini unapata kuna ile side effect. So kwa mfano for people ambao wana cut off carbohydrates completely, unapata later on they complain of low energy levels, of fatigue, mood swings pia, because of not having any carbohydrates. In terms of protein, kuna the risk of sarcopenia, losing a lot of muscle, not being able to move adequately. Kuna the risk of pia injury to your bones because bones pia zinakuwa weaker. So ni muhimu we include everything in our plates. Ndiyo, that's good. And tukiangalia ninioni, what happens if we completely cut out one macronutrient? Yeah, so what happens is, either deficiency in maybe certain nutrients, ama unapata too, in terms of just general body function, there are things that are not maybe, happening, as they should. So like I said with the carbs, in most cases unapata mtu ata complain of being lethargic, low on energy, even if wanakula whatever it is they're eating, but they'll start complaining of being low on energy. If it's fats, utapata saa zingine pia when you cut off fats kuna the hormonal imbalance that will come in, because fats pia are very important for the production of hormones. So yeah, kuna zile deficiencies and just generally kuna vile mtu pia atasikia. So tukikuja kuangalia maybe upande wa tukiangalia kuna magonjwa ambayo labda watu wana face. Let's say mtu akona haya magonjwa, maybe akona weak teeth, akona meno ambayo labda ni weak. So kuna macronutrients ambayo inachangia ukitumia make sure kwamba ina strengthen nini yako ndo isikue nini weak, sababu unaweza enda ukaambiwa tu yes ni cavity ama ni nini, lakini utakuja utasikia kuna nutrient ambayo alikosa ndo maana yuko hivi. So in the case of the teeth, not necessarily macronutrients, but pengine primarily calcium. Although pia kuna zile micronutrients zingine kama vile phosphorus pia ambayo is also important for bone as well as teeth health. So pengine ya deficiency in calcium, maybe pengine deficiency in phosphorus. Yeah. Na tukiangalia maybe kwa shako huwa inasababishwa na nini? Kwa sababu tukiangalia maskini utakuta mtoto tumbo imekuwa kubwa. I don't know, it's the nutrients ambazo anakosa ama huwa inakuja vipi? Yeah, hiyo ni what we call undernutrition ama malnutrition. Yeah, so kwashako is one of those diseases ambazo zinaletwa wakati the nutrient intake ya mtoto iko very low, and also when the calorie intake is low. So same thing with marasmus, although with marasmus yani how do you say, mtoto anakuwa very very thin. With kwashako primarily ndo unaona tumbo inatokea. So it's just different manifestations of undernutrition. Yeah.
Na undernutrition huwa inasababishwa na nini, ama ni kitu gani ambao wanakosa hapo ndani? So undernutrition ni wakati ambapo in terms of calorie intake, kama mtoto ama mtu mzima kama hafikishi the Kiwango amount of fulani. kiwango ambayo mwili inahitaji to function normally, unapata the mwili ina shut down. So the little food ambayo pengine anapata inaenda to the vital organs like the brain, the heart, the lungs, the organs that you need ndio you stay alive. So ndio maana unapata kuna hiyo the weight inaanza kudidimia sasa, so all the energy inaenda to only the vital organs. So with undernutrition it is inadequate nutrient intake and also inadequate calorie intake. Okay, sawa. And another thing, Nini, how do we differentiate between simple carbs and complex carbs? Simple carbs ama pia zinaitwa refined carbohydrates ni zile ambazo they have undergone processing. So simple carbs ni like the white rice, white flour, the pastries, even the sodas and the whatnot, hizo pia ziko kwa category ya simple carbohydrates. So tukisema simple inamaanisha yani the mwili ina break down very quickly. Lakini ikija kwa the complex ama the whole carbohydrates, hizi ni zile ambazo hazijapitia any processing, so bado zina contain the fiber that they naturally have. So that can be like the whole wheat ama brown rice ama wimbi, millet. And the complex? So complex ndo hiyo whole carbs. It's the same thing, yeah. It's the same thing. So they have not undergone any how do you say, any processing. So zina contain fiber, they are high in fiber. Zina contain the fiber that is naturally present compared to simple carbs where fiber imetolewa. Tuseme kama vile vile umesema wimbi. Yeah, the wimbi, brown rice, whole wheat. What about unga ya sima ile ya kusaga? Yeah, that is an example. So hiyo pia iko kwa the whole ama the complex carb. Which ukiangalia siku hizo wamemwacha turudi huku kwa simple, si ndio? Tutaki hizi za kusaga. Especially number 2. Una ile ugali ingine ikipikwa na Waluya. So are all carbs bad for weight management? No, not all carbs are bad. Hata hizi the simple carbohydrates, pengine kama mtu hataki, if maybe they don't like the complex carbs, there's no need to switch, although it would be better because of the fiber content, lakini not necessarily. So ikija kwa the types of carbs, really the one that ambayo yani watu wanafaa kulimit ama kuavoid is the carbs that have been ultra processed, ambazo zimeongezwa. They have more sugar, more salt, like the Indomies, for example, that is a good example. So hizo ndio yani watu wanafaa kulimit the intake. Lakini if it's maybe rice, ama chapati or whatnot, you can still incorporate it into your diet na bado uweze kufikisha, kama ni weight loss ndio una target, you can still meet your target weight. Manake pia unajua pia kuna ile misconception that you need to be on a low carb diet ndio uweze lose your weight, but it's not true. Hata kuna utafiti ambao ilifanywa a few years ago, I think maybe 2017, comparing the low carb and the high carb diet, gani ambayo inasaidia kwa weight loss zaidi. And what they found is that there's no difference between the two. You can unaweza kufanya low carb, unaweza kufanya high carb na bado uweze lose the weight that you're targeting, as long as in terms of calorie intake hujapitisha, na as long as protein pia hujapitisha, as long as protein pia unafikisha your daily protein needs, then whether you're doing low carb or high carb, it's your choice. Je, proteins zinakuwaga classified or ziko tu vile huwa ziko, or kuna pia are there proteins ambazo ukikula sana itakuja baadaye maybe iku affect mwili? Let's say like mayai tuseme kuna mtu mwenye anakula like ndio kitu yenye amezoea, so kuikula like mtu anafaa kula mayai muda gani, yani ale kwa muda gani mchache? So ikija kwa protein, like I said, protein kuna the animal sources and the plant-based sources. Of course ikija kwa weight gain,
when you overeat any of the macronutrients, when you overeat, they will lead to weight gain. So sio carbohydrates peke yake. So pia protein ukikula zaidi than what your body needs, you'll gain weight. Pia protein iko na ile side effect ya pia bloating if you take too much of it. So any of the macronutrients, if you overdo, there's consequences. I remember I had a friend alikuwa akona boils. Alivyoenda hospitali akaambiwa like usikule mayai sana. Does nini eggs ina contribute kupata zile boils? Not necessarily. So hiyo itategemea na the individual's immunity. So saa zingine, some people will develop sensitivities later on, especially if you overdo sometimes, but not si kwa kila mtu. Lakini uliuliza about mayai and whether it should be taken every day. So eggs mtu anaweza kukula on a daily basis. However, kama unakula mayai and you're also taking a lot of the animal protein, whether it's red meat or chicken, sasa hapo ndio kuna hiyo risk ya cholesterol yako kupanda. So normally I say you can even take an egg a day, lakini as long as unapata most of your food from plant-based foods. So from the whole foods, from the whole grains, from the legumes, mboga na matunda, nuts and seeds. Kama hapo ndio primarily you get most of your calories, then kukula 1 egg a day is fine. There's no problem. Lakini kama wewe ni mtu ambaye kila siku unakula nyama, unakula kuku nini, and then bado unaongezea mayai, maybe 2-3 eggs. Wengine hata utapata they're taking 8 eggs a day. Sana bachelors hao. Bang. Okay, so hapo ndio tatizo iko kidogo. Thank you so much Zahra. Acha tuchukue pumziko, tukirudi katika awamu ya pili na mimi tutakuwa tuko na mengi ya kuweza kuongelea. Asante sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Zahra ndani ya studio zetu za Mahdi TV umeweza kufahamu ni yapi yanayojiri ndani ya kufahamu kuhusiana na fats, kuhusiana na carbs na pia na proteins, kwa sababu ni vitu ambavyo tunavitumia in our daily life na ni vitu ambavyo tunavihitajia katika miili yetu, ila kuna kiwango ambacho unafaa kuwa unatumia, sio kwamba unatumia kiwango kikubwa, kwa sababu mwisho wa siku wanakuambia pia too much of something is poisonous. Inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipindacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Afya na Ustawi, tukiwa naye Zahra akiwa nasi ndani ya studio zetu za Mahdi TV, ambaye anazidi kukuelezea na kukufahamisha kuhusiana na macronutrients ambazo tumesema ni carbohydrates, ni fats na proteins. Kwa wale ambao tulikuwa shule tukilala kwa biology, tunajua sahihi umuhimu wa hivyo vitu, na naamini mimi nikiwa mmoja wao basi tutaweza kupambana ili kuweza kufahamu vitu gani ambavyo vitaleta afya njema ama lishe bora ndani ya miili yetu, na inshallah tukirudi kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Naam, karibu tena Zahra. Naam, tukiangalia swala lingine ni kwamba is it better to focus on calorie counting or micronutrients distribution? So ukisema calorie counting na macronutrient distribution is pretty much the same thing. Oh. Yeah, so pengine you mean food quality ama? Yeah, so ikija kwa food quality, zote mbili ni muhimu. Counting your calories, especially pengine kama kuna certain target you're trying to meet. Lakini food quality, kwanza na food quality is more important. Ndio. And then now you can move to counting the calories. Yeah. Naam, shukran sana. And then tukiangalia mambo mengine ni kwamba how should macronutrients intake differ for weight loss versus muscle gain? So for weight loss and muscle gain. Okay, so of course ikija kwa weight gain, protein is very important. And even in weight loss, protein ni muhimu. Lakini for weight gain, protein is important. So definitely portion size ama ile kiwango ambayo mtu anahitaji ama ambayo atakula will definitely be more. Pia carbohydrates will definitely also be more if you're trying to gain weight as well.
Lakini ikija kwa weight loss, it can be either way. It can be low carb, it can be high carb, as long as unakula less than what you're eating. Lakini do not exaggerate in terms of, you know, reducing your calorie intake. Lakini it can be high carb or low carb, bora protein needs unafikisha. Manake protein, unajua, the reason why I'm insisting on it is because protein iko na a higher something we call thermic effect of food. So ikija kwa protein, mwili inatumia more energy to break down protein, so compared to carbohydrates and fat. So wakati mwili inatumia, you know, that energy to digest it, pia kuna, you know, the burning of calories pia inafanyika. So that is why ni muhimu tu kufikisha your protein needs, whether or not you're, you know, whether you're trying to gain weight or lose weight. Yeah. Okay. Na nini swali lingine ni kwamba what are some ngoja kiasi nini, how much protein does an average person need in his or her daily life? So how much protein? So usually huwa tunatumia 1.6 grams per kg per day. So kulingana na, you know, your weight, you multiply your weight by 1.6. So hiyo itakupatia the grams of protein ambao unahitaji per day. So it varies, lakini generally I would say, kwa mfano if you're doing 3 meals a day, hakikisha kwamba in those 3 meals unapata 30 grams of protein in each of the meals, so that by the end of the day at the very least umepata 90 grams of protein. Lakini it can be more, it can be less, depending on your weight, and also depending on pengine kama uko na, you know, any certain condition ama disease ambayo inaongeza your calorie needs ama your protein needs. So huwa inategemea, lakini on a general basis at least 30 grams of protein per meal. Oh, that's nice. And how does protein intake affect muscle growth and recovery? Does it have any effect? Yeah, protein ni muhimu, especially for, kwa mfano kwa watu ambao they lift weights, whether they're lifting weights at home ama kwa gym. Protein intake ni muhimu, manake protein sasa ndio inasaidia to build the muscle. Unajua wakati unafanya the exercise, you're triggering you know, your muscles to build, you're triggering your body to build the muscle. Lakini pia upande wa intake you have to combine it with adequate intake. Yeah. That's nice, kwa sababu I think nini field ya nutrition it's very very wide, kwa sababu mwisho wa siku tukiangalia afya yetu ni muhimu sana, and it's a good thing kuweza kufahamu things like this, kwa sababu mwisho wa siku kuna watu kwenda kufanya research ni ngumu sana. So at least wanakuwa na ile elimu, na kupata ile elimu ya kila siku kama hivi huwa hawapati kirahisi. So mtu anakula anything, ana take to anything not knowing kuna kitu kitamsaidia ama akimsaidii. For example, tukiangalia like watu ambao wanafanya gym sana, tutakuta maybe yeye akosi mayai asubuhi. That's a must, like kwake yeye ni kitu ambacho hawezi kikosa. Okay, tuangalie nyingine ni kwamba how does macronutrients need change during pregnancy and breastfeeding? Maybe how does it affect pregnant women and maybe labda wale ambao pia wana breastfeed? Yeah, macronutrients ni you know, very important during your stage ya pregnancy and lactating or breastfeeding. Manake mtoto, you know, in order for the child to grow vile ambavyo inafaa, you know, in terms of kilo, lakini pia even in terms of, yani ndio organs zikuwe sawasawa, ndio asizaliwe na any deformity ama any problem. Hizo nutrients zote zinatoka from food sources. Of course kuna zile supplements ambazo wamama huwa wanapewa, so hizo pia zinachangia, lakini food plays a very big role. So ni muhimu kwa, you know, a pregnant woman, a lactating mother, especially kwa, we normally advise, you know, wakule at least 5 meals. So 3 meals pamoja na 2 snacks in between, because unajua pia the requirements pia zimeongezeka because of the child. Yeah. That's good. Na kuna vyakula ambavyo labda wanawake wajawazito wanaambiwa wasikule. Are there any foods ambazo wanaambiwa wasikule maybe? Ama it depends na vile na growth ya mtoto, kwa sababu kuna labda kuna mtu atafika hospitali ataambiwa achana na kitu fulani kwa sasa.
In terms of food, not necessarily, unless pengine the mother is not in terms of variety, yani kama hakuli inavyotakikana. Manake it's not just enough kukula mboga ama matunda, pia variety ni muhimu to make sure that mtoto anapata all the nutrients ambayo anahitaji. So no, in terms of food there's nothing particular ambayo tunaweza ambia mama asikule unless maybe kuna something specific happening. Yeah. So why is it important katika yule mtoto mdogo mwenye anakuwa aweze kupata hizi nutrients zote? Kwa nini kuna umuhimu sana wazazi kuweza consider kwamba hao watoto wanafaa kupata hizi nutrients zote ambazo zitawakuza vizuri? So ikija kwa mtoto kuna so many things for the development of the brain. In terms of weight ambayo ni one of the things ambayo we really focus on. Manake low weight ita indicate a lot of things the risk of wanapigiwa kelele wakifika hospitali. Exactly, yeah, true. Hizo the mother health clinics zinakuanga very very busy, yeah. So kuna hiyo risk ya your baby not growing well, maybe in terms of the developmental milestones atachelewa kidogo kama hakuli vizuri, kama hapati the nutrients ambazo anahitaji. So most of the time it's it has to do with the growth. Yeah. Thank you so much. And how can children get enough macronutrients in picky or vegetarian diets? So ikija kwa picky children, it's always a challenge, although I always tell parents it's just a stage. Eventually mtoto ata outgrow with time. So huwa ni challenge sana, lakini I normally say if you can focus on foods ambazo mtoto tayari anapenda, so provide those more. Although I don't mean sio chips na sio soda na sio juices. Manake pia kuna ile makosa ambayo wazazi wanafanya, they introduce these foods very early. So of course we can introduce something that has a very good taste. Of course mtoto ukimpatia mboga the next time atakusumbua kidogo. So there's also that, do not introduce these processed. Ata chai, tea is not something you give a 2-year-old, a 1-year-old. It's too early to introduce those foods. So ndio maana ni muhimu to focus on the whole foods, the plant-based foods. Mtoto palate yake itazoea with time. Yeah. Me, I remember cousin yangu wakati ananyonyesha mtoto wake uji. Anapenda sana kuiweka chumvi. Apende kuiweka sukari. Kwa sababu sema like huyu nikimpea sukari ndo asizoee ile sukari. So anajua like kuna kukosa ile kwamba maybe utakuta kuna mtoto anapenda sugary foods nini na nini. Kwa sababu the moment umemuintroduce mtoto kwa biskuti nini na nini inakuwa ngumu yeye kukula. And another thing, hebu tuangalie kuhusu swala la mtoto kukula mchanga. Kwa nini watoto wengi wanakula mchanga alafu inafikia time hawataki kukula? Ikija kwa mchanga, normally the issue is iron. So likely iron levels iko chini, na especially ukiangalia pia the way watoto pia vile the way they are how do you say the way they are fed. Zile chakula pia ambazo wanapewa, sometimes parents pia are not keen. Manake unajua pia wakati uko na mtoto you need to educate yourself on nutrition. Ndio uhakikishe kwamba mtoto hapati hizo deficiencies. So wakati ambapo the parents are not keen ndio unapata hizi deficiencies zinakuja very easily. So hiyo kukula mchanga, hata kwa watu wazima ambao wanakula mchanga, in most cases possibly iron deficiency, calcium deficiency pia sometimes. So hiyo inataka mtu aende hospitalini apimwe ndio ijulikane shida iko wapi. Na speaking of that, ule mwangelea like udongo. Why do pregnant women huwa wanakatazwa sana hospitali kukula hiyo mawe? Kwa sababu hiyo kama kuna kitu yenye wanapenda sana ni hiyo. Yeah, ikija kwa udongo unajua haina any nutritional value. So hakuna there's no way ambayo inasaidia the mother and the child. Although pia ikija kwa side effects, there's no side effect especially ikija kwa mtoto. Lakini utapata kuna wale ambao later on wanapata shida ya appendix, so lazima appendix itolewe. Lakini in terms of side effects, it's not really a big deal, I would say. Although kama vile nimesema, possibly it could be a iron deficiency. Kuna wale ambao yao ni more extreme, so wanakula udongo lakini pia hawakuli
you know, pia the appetite is very low, wana focus more on, you know, hizi vitu ambazo they don't have nutrients. So hapo ndio risk iko. If, you know, if also in terms of appetite you're not eating well. Thank you so much. And how do macronutrients affect hormone regulation, like insulin, leptin, and so on? So macronutrients, so ikija kwa insulin, kwa mfano, insulin ni hormone ambayo it's produced in the pancreas, na inakuwa produced wakati unakula a food that contains sugar, so whether it be a starch, sugar, so macronutrients huwa zina affect, kama vile umetaja leptin ni ile ambayo ina regulate appetite, insulin ina regulate sugar ama blood glucose, so that's why huwa tuna insist a lot on plant-based foods. Kula more of the plant-based foods. Of course bado unaweza kula the animal protein, maziwa bado unaweza kukula, the ultra processed foods maybe once in a while, lakini hizi plant-based foods ndo zinasaidia zaidi kuregulate those hormones. Okay. Na vyakula gani ambavyo mtu anaweza kula ili kumake sure appetite yake inakuwa nzuri? Kwa sababu kuna watu inafikia mahali wanapoteza ile appetite ya kula mpaka afike kwa daktari ndo ampe labda dawa yenye itamfanya kuwe na appetite. Ikija kwa shida ya appetite, unajua kuna so many different causes. Pengine mtu ni mgonjwa na hajui, pengine mtu amekuwa na shida ya low appetite for a very long time. So in terms of appetite, really there's no particular food ambayo tunaweza sema yani inasaidia boost appetite. So maybe at a certain point mtu atahitaji dawa to boost the appetite. Lakini generally, like I said, plant-based foods, ultra-processed foods, sparingly. Pia saa zingine, because unajua when it comes to the ultra-processed foods, because of the chemical content, saa zingine pia hiyo inaweza changia just overall mwili kudhoofika if you're overdoing it, that is. Yeah. Thank you so much. And tukimalizia ni kwamba how do different macronutrients affect the glycemic index of food? Okay, so glycemic index ni sana sana huwa inatumika when it comes to carbohydrates. Na glycemic index basically inakwambia yani which food itapandisha sukari haraka na gani ambayo itapandisha sukari pole pole. Is it a tool that is inakuwa used ama wana? No, it's more of the foods are classified into different, especially carbohydrates. Zinakuwa classified into zile ambazo ziko high glycemic index ama low glycemic index. So zile high inamaanisha ukila zitapandisha sukari juu zaidi, na zile low inamaanisha zinapandisha, yani in terms of the release of sugar is slower compared to hizi zingine. Lakini sana sana ikija kwa glycemic index mostly huwa inatumika kwa patients ambao wako na diabetes. So hapo ndio sasa tunawaambia, you know, maybe kunywa uji ya wimbi ama kunywa, take brown rice instead of white rice, take pengine kama ni arrowroots instead of mkate. So hapo ndio sana sana inatumika. So which means ni kitu ambacho kinatumika kupima kiwango cha kitu. Yeah. Thank you so much Zahra. I think, I don't know, tukimalizia ni kwamba what advice will you give watu ambao labda wanaona kwamba kuna vitu wanafaa kuvihitaji katika maisha yao, lakini mtu anaona like mimi I have pali imefikia, kila nikijaribu hiki kitu siwezi, kwa sababu maybe kwa hali yake ya mwili ama kwa kitu ambacho anataka yeye mwili wake ukue healthy, kwa sababu nutrients ni vitu ambavyo tunavihitajia. So what advice utampea mtu ambaye anataka kumake sure kwamba nutrients yake ya mwili inakuwa tu vizuri, ana balance tu vizuri? What I would say is start slow, especially maybe kama the nutrition maybe it's very new to you, na pengine kama before you were just eating vile ambavyo ulikuwa unataka, and maybe you couldn't really differentiate a carbohydrate from a protein. So unaweza jielimisha pole pole, and you can start introducing these healthy foods slowly. What I always say is unajua ikija kwa hizi the chronic diseases, the heart disease, cancer, obesity, hizi ni magonjwa ambazo they take years before they manifest. So kabla mtu apate the diagnosis of hypertension ama diabetes,
you know, it will be maybe 10, 15 years after. So ndio maana, especially when you're young, take, you know, you need to take advantage of the fact that you're young na uanze mapema. Haimaanishi kwamba you should never take ice cream ama yani hautaweza kuenjoy other things. Inamaanisha tu that yani you will be more conscious of it, because ni muhimu pia to, you know, to look ahead. Na ujiulize 20 years, you know, when I'm 60, when I'm 70, how do I want to look? How do I want to feel? Na hayo mambo yote yanaanza when we are in our 20s, in our 30s. So my advice would be tuanze mapema. And if you're already old pia, haujachelewa pia. So yeah, even when you're old, start wherever you are. Thank you so much Zahara, asante kwa kuwa nawe kuanzia mwanzo hadi mwisho. Allah akupe neema, kuzidishie umri, uzidi kuelimisha watu zaidi kama ulivyofanya siku ya leo. Asante sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Zahara umeweza kufahamu mengi ambayo ameweza kuiangazia na nasaha yake ambayo ameweza kukupa wewe mpenzi mtazamaji, na mimi utaitilia maanani kwa sababu anakuambia haujachelewa, bado mwezi ni mchanga. Jitahidi tu kuweza kuangalia afya yako kupitia lishe bora. Insha Allah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa nikwambia maasalam.